circulation in arteries, veins, and capillaries. Blood circulation in arteries, veins, and capillaries. දැන් මේක මම කලින් ඇන්දා කොහමද බලන්නේ මේ? අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මේක නම් heart එක. Now think about this is the heart. Here contain the organ. මම මෙතන සරල වදින organ එකක් අඳිනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? Right. Arteries supply blood. Arteries supply blood from heart to the organ. This is the arteries. Then veins supply blood. Veins supply blood from organ to the heart. Right. Here contain what? Here contain the capillaries. Here contain the capillaries.